Sem no mitrasyam varunaha sem no bhavatvaryama sem na indro brahaspatihi sem no vishnururkramaha namo brahmane namaste vayo tvameva pratyaksham brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami Ritam vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So in the last class we were studying this mantram Namah Sravaya Cha. We have studied only up to here. Namah Sravaya Cha. На прошлом занятии мы начали изучать эту мантру, и мы разобрались только с первым словом Сраваяча. So Srava is the sound which we can hear, either the latent sound which is there in us and also the sound which we can hear. Сраваиджа относится к понятию звука, который мы можем услышать в нас, а также за пределами нас. Srava, Shabda is sound. Srava is the sound which is heard by us. Shabda is the sound in general, and Srava is, because Srava is received when we hear. So in the other day I have explained to you that in our heart center or the Anahata chakra, there you find this latent sound existing. На уровне сердечной чакры, как было сказано в прошлый раз, находится этот звук в нас, внутри, на уровне анахаты. So the latent sound is on the subjective plane. It is subjective.
latent. Звук, который внутри нас, он субъективный. For example, the Om, which is constantly uttered inside through our inhalation and exhalations, is subjective. Например, звук Ом, который постоянно произносится внутри нас, ну, то есть не произносящийся вслух, это субъективный звук. And then the sound which is received by our hearing organs, it means our ear, that is objective. Но тот звук, который мы воспринимаем через уши, который приходит к нам извне, это объективный звук. So both these sounds, one is subjective or latent. Оба этих звука, один из них субъективный, относительный. Or objective, which is uttered out. А второй объективный, тот, который выходит из нас, изнутри. So here, this is the reference to both these sounds, subjective or objective sounds. And so Sravaya is, as I explained you other day, Sra is the process of hearing. Как уже было объяснено, срава – это процесс получения звука, процесс слушания. И вот это слово срава, оно относится к субъективным звукам и к объективным. So the process of hearing itself is a process governed by Rudra, because it is vibration. Процесс слушания, он является вибрацией, передачей вибраций. И он тут упоминается, потому что Рудра есть богом вибраций. Да, процесс, благодаря тому, что это вибрация, он управляется Рудрой. Because when we speak to each other, that means we are using the sound which is transmitted through space. Когда мы друг с другом разговариваем, мы используем звук, который создается в пространстве, он переносится через пространство. And this process of transmission through space is by the process of vibration. И этот процесс передачи звука через пространство называется вибрацией. How I can convey my thought to other person? Как я могу донести свою мысль другому человеку? It is through sound. Только через звук. By uttering. Проговаривая. So the thought is transformed into the sound vibration. То есть наша мысль, она трансформируется в звук, в звуковую вибрацию. And the sound vibration is through space, it reaches the hearing organ of the other person. И эта звуковая вибрация через пространство, она достигает ушей, слуха другого человека. And after being received, then it is again transformed into the thought vibration. И когда другой человек получает через слушание эту мысль, эти слова, они обратно трансформируются в его голове в мысли. So all this process is through a process of vibration which is being done through space. То есть это процесс вибрации, который происходит через пространство, через пространство.
So since Rudra is the lord of vibrations, all this work is because of Rudra. Так как Рудра является богом вибраций, все эти процессы, они подчинены ему. So therefore, Namaha Sravaya. Namaha Sravaya, my salutation to Rudra, who is responsible for this process of hearing, either on subjective or objective, both. Намах Сравайджа означает приветствие Рудры, который находится в звуке субъективном и объективном процессе. Now, what is this Pratishrava? Теперь, что такое Пратисвара? Pratishrava means resound. Пратисрава означает повторение, повторение звука. Воспроизведение, я думаю, еще можно так перевести. So when two persons are speaking to each other, Когда два человека друг с другом общаются, so when one person speaks, the other person can listen. And when the other person speaks, this person also can listen. когда один человек говорит, второй слушает. И когда второй человек говорит, ну, соответственно, первый человек тоже его слышит. So this is making the sound and receiving the sound. This is Pratishrava. То есть процесс создания звука и получения звука – это пратисвара. Pratishrava. Пратисрава. Also, you can experience many times. Suppose when we are in the closed hall, when we utter some word, we can listen the word again, resounding, the resonance. Также мы можем наблюдать этот эффект, когда мы находимся в помещении, и мы произносим слово и слышим отглас, слышим эхо. Or when you are in a valley surrounded by the hills. Или, например, когда мы в долине, которая окружена горами. In such places also, when you make a big sound and then you get a resound of this. И если в таком месте громко произнести слово, то мы услышим отзвук. So all this phenomenon of resound is called Pratishrava. И вот этот феномен вот, отзвука, повторения звука называется пратисрава. So Namaha Pratishravaya. So salutations to Rudra, who is also responsible for this resound, and who is in the persons who are speaking to each other. In both of them, it is Rudra only who is working. Таким образом, намах Пратисрава – это приветствие Рудры, которое находится в людях, которые общаются между собой, говорят, да, то есть произносят звук и слышат его в ответ, а также к процессу создания эха, к отзвуку. So that means when we meditate upon this mantra, then we will realize that when you are speaking to somebody, consciously you can feel that it is the presence of Rudra in the form of the one who is speaking. Когда мы медитируем на эту мантру, мы можем ощутить, что, например, при общении с человеком Рудра находится в том, кто слушает. When you are speaking to each other. Ну да, когда люди общаются, можно найти Рудру в этом диалоге, в людях, которые общаются между собой. So when you keep on practicing this, и по ходу продолжения практики
Then, when you transact with any person, когда мы соприкасаемся с любым человеком, you are habituated to get connected to Rudra, even because this Rudra is pervading every person. И вот эта вот привычка соприкасаться с высшим сознанием в этот момент, потому что Рудра есть в человеке, с которым мы общаемся. Then your transaction through dialogue with other person is higher than the emotional level. So therefore you are not disturbed and you will not disturb the other person. И в тот момент, когда мы соединены с высшим сознанием, мы можем в этом диалоге с другим человеком подниматься над уровнем эмоций. If you speak only on the emotional level with other person, each person, so the emotion of one person will create turbulence in the other person, and the same thing happens what you receive from the other person. So therefore, between the persons there will be always ups and downs like this. Если мы общаемся на эмоциональном уровне, то один человек начинает разговаривать эмоционально, второй это подхватывает, и это возрастает, и создается большая амплитуда. That is why for some time they like each other very much, and after some time they hate each other very much. All these disturbances. Поэтому люди сначала очень друг другу нравятся, а потом наоборот не нравятся, а потом опять. То есть это такое эмоциональное взаимодействие. So when you can connect to the Lord consciousness, so when both the persons can practice this, then always they have very harmonious transaction, harmonious speaking, harmonious thinking, so life will be very harmonious. И когда оба человека, которые между собой общаются, могут иметь вот это сознание, наполненное Богом, тогда их общение будет очень гармоничным и плавным. So this is also a higher purpose which you can achieve by such practice, by practicing this, by meditating upon this. Это одна из целей духовного развития, достичь уровня, когда мы можем именно таким образом общаться с людьми. Then, suppose if the other person is not habituated or he is not ready to do this. Например, если другой человек в диалоге не готов находиться в таком сознании, и он не знает, как это. If the other person is having an aggressive character, for example. И, например, другой человек имеет очень агрессивно настроенный характер. But even then, if you can keep on practicing this, you can keep on that level. Но когда вы в диалоге с таким человеком остаетесь в сознании Бога, вы не поддаетесь этому влиянию. This will suspend the emotional imbalance in the other person while the other person is in your presence. Это будет прекращать вот эти высокие вибрации агрессии, и ситуация будет успокаиваться. This you can experience more and more when you keep on practicing this. Вы можете получать такой опыт все больше и больше, когда вы начинаете практиковать, находиться в божественном сознании. So then you are not disturbed by the behavior of the other person. И в таком случае вы не поддаетесь и не, так скажем, вас это не будет так сильно трогать, такое поведение другого человека. And also your presence, your transaction will not disturb the other person, even though the other person is emotionally
ill-balanced, but in your presence, he will not be disturbed. If we are Other person also, if the other person is emotionally not stable, then also the other person is not disturbed by your presence. Если другой человек эмоционально возбужден, то если вы находитесь в сознании Бога, то он не будет вами как-то задет. Ему будет нормально, хорошо с вами. You have to apply this with your transaction with every person. When you can apply this, then you have always a very good experience. Когда вы можете поддерживать такое общение с любым человеком, тогда значит, что вы уже находитесь на очень таком высоком уровне. Whether it may be between husband and wife, Или же, например, если это в семье между мужем и женой, or parent and children, или детьми и родителями, or between the persons in society, или людьми в обществе, or an officer and his subordinate, или, например, какой-то чиновник и его подчиненный. So this is all useful in our practical life. И все вот эти вещи, они очень полезны в нашей повседневной жизни. Only if we apply this. Только если мы это применяем. So now we pass on to the next mantras. Мы переходим к следующей мантре. So Namaha Asushenaya cha Ashurathaya cha. Намаха Асушанaya ча, Асурадхая ча. So here it is the reference in these two mantras. It is the reference to the chariot and the one who is using the chariot. The chariot when you are in a war, you are in your chariot, and the one there is a chariot and the user who uses the chariot. Все понятно. Да, в общем, в этих двух мантрах будет идти речь о колеснице и о колесничем. So Asushena, first Asushena, here Sena means army. Sena. Army. В первой мантре слово «сена» означает «армия». Sena, in Sanskrit word, Sena means army.
Армия означает армия. So, Asusena means the fast moving army. А Сусена означает быстро движущаяся армия. So, Asusenaya, it means the one who leads this fast moving armies. А Сусеная означает тот, кто стоит во главе, кто ведет эту быстро движущуюся армию. So here it is a reference to Rudra, salutations to Rudra, who is in the form of the commander or the leader who is leading the fast moving armies. В этой мантре Рудра приветствуется в том, кто является лидером вот этой вот армии, которая движется, главнокомандующим армией. And Ratha means chariot. И Радха означает колесница. So Ashuratha means the one who is riding the chariot with good speed. Асурадха означает тот, кто управляет колесницей с хорошей скоростью. So Asurathaya, so, salutations to Rudra, who is in the form of the charioteer, the one who drives the chariot with good speed. So that is also form of Rudra. В этой мантре намах Асуратаяча приветствуется Руда в форме колесничего, который ловко и быстро управляет колесницей. So this mantra is a reference to the commanders in the war who use the fast chariots in the war, and then who can direct the armies in a fast manner. So there is a reference to the commanders. Эта мантра относится к главнокомандующим. В одном варианте это те главнокомандующие, которые могут очень быстро вести колесницы, а вторые это те, которые ведут армию, направляют армию. The other day I have explained you the 4 classes of people in the society. Мы говорили на одном из прошлых занятий о 4 классах общества. So the second class, И второй класс, which are called Kshatriya, который называется Кшатрия. so this people of the second class, the Kshatriya class, they are those who can lead the armies and who can fight the war and all this. Это те люди, которые знают, как вести войну и как управлять армией. Here we should be very clear that in the process of war, the one who is fighting the war, that means the soldiers or the commanders who are fighting the war, how can you take them as the form of Rudras? But we have to understand that they are fighting for certain purpose of protecting, but they are
directed by, they are